La cuida se clavaba en sus muñecas. Gideon Pratt abrió los ojos y se encontró con un círculo de rostros que no reconocia, todos mirándolo desde arriba con expresiones taladas en piedra. Le palpitaba la cabeza. Lo último que recordaba era dar de beber su caballo cerca del arroyo al atardecer. Ahora el sol colgaba directamente sobre su cabeza, quemando a través de un cielo sin nubes, que antes horas habían pasado. Donde estaba su caballo? Intento moverse, pero tenía los brazos atados a la espalda, amarrados a un poste de madera clavado profundamente en la tierra. A su alrededor se extendía el campamento tribal en todas direcciones. Refugios de curo que permanecían mudos como testigos. Hombres y mujeres se acercaban más formando un círculo que se cerraba. Nadie hablaba. Una joven estaba al borde de la multitud, con sus ojos oscuros fijos en él con una intensidad que le apretaba el pecho. Ella sabía algo. Lo veía en la forma en que se mantenía rígida y alerta, como si esperara que llegara un momento preciso, pero porque no hablaba. 3 días antes, Gideon había cabalgado hacia el val levando solo provisions y intentions honestas. Venía entregar mercancías, harina, sal y herramientas a un puesto de comercio que servía tanto a los colonos como a las familias nativas que vivían en las colinas circundantes. El trabajo era sencillo. El pago justo. Se mantenía aparte, hablaba solo cuando la hablaban y nunca buscaba problemas. Pero los problemas tenían la costumbre de encontrar a hombres como él. Hombres que transitaban por el mundo sin armadura ni aliados. El campamento había estado tranquilo cuando llegó al arroyo. Recordaba desmontar, dejar que su caballo bebiera del agua fría. Luego un sonido a sus espaldas, algo pesado cortando el aire. El dolor había explotado en la nuca y el mundo se había hundido en la oscuridad. Ahora estaba aquí, acusado de algo que no entendía, enfrentando el juicio de gente que ya había decidido su culpa. Un hombre avanzó desde la multitud mayor, con mechas grises en el largo cabello que le caía más al lado de los hombros. Cicatrices marcaban su rostro, líneas blancas delgadas que hablaban de supervivencia y conflicto. Era Tecacoda el jefe. Su presencia imponía silencio. Incluso en un lugar carente de sonido, se movía con la autoridad de alguien que había guiado su pueblo a través de estaciones de penurias y piedades. La mirada de Tecacoda recorrió el rostro de Gideon mediendo, evaluando. Luego se volvió y hizo un gesto hacia la multitud. Otro hombre emergió. Este veste ropas que no pertenecen a ese lugar. Camisa planchada, botas lustradas, un abrigo demasiado limpio para el polvo y el calor. Royce Barrett. El estómago de Gideon se hundió. Conoce ese rostro. Lo había visto 3 días atrás en el puesto de comercio. Sonriendo demasiado amplio, riendo demasiado fuerte, haciendo promesas a gente que no se daba cuenta de que les mentia. Royce caminó hasta el centro del círculo, colocándose directamente frente a Gideon. Sus ojos se encontraron solo un instante y en esa breve mirada Gideon lo entendió todo. No era un accidente. Era una trampa y él había caído de lino. Tecacoda alzó la mano. El juicio estaba a punto de comenzar. La voz de Tecacoda cortó el silencio como una joya atraviesa la tela. Primero habló en su propia lengua. Palabras que Gideon no entendía pero cuyo peso sentía en cada sílaba. Luego el jefe pasó a un inglés áspero. Cada palabra deliberada y cargada de acusación. 3 rifles sagrados robados de nuestro almacén. Rifles entregados por tratado. Protección para nuestras familias. Los ojos de Tecacoda ardían en Gideon. Tu fuiste visto cerca de nuestro campamento, te vieron partir antes del amanecer, ahora los rifles han desaparecido. La garganta de Gideon se secó. Rifles sagrados, armas del tratado destinadas a proteger la tribu de amenazas de animales salvajes de grupos hostiles que recorrían el territorio. Robarlos no era solo hurto. Era una declaración de guerra, una traición a la frágil paz que mantenía al val lejos del conflicto. No teme nada, dijo Gideon, con voz más ronca de lo que pretendía. Vine a entregar provisions nada más. Di de beber a mi caballo en el arroyo y alguien me atacó por detrás. Murmullos recorrieron la multitud. Gideon veía duda en algunos rostros, ira en otros, pero la mayoría solo observaba, esperando ver cómo se desarrollaba todo.
La joven que lo había estado mirando con tanta intensidad permaneció inmóvil al borde del grupo. Su mandíbula apretada, las manos cerradas a los costados. Quería hablar. Lo veía en la tensión que mantenía su cuerpo rígido, pero guardaba silencio. Tacacota alzó la mano de nuevo y los murmullos cesaron. Hizo un gesto hacia Royce Barrett que avanzó con confianza practicada. Royce miró a la tribu reunida con lo que parecía sincera preocupación, su expresión cuidadosamente compuesta en algo que se asemejaba al pesar. Jefe Tacacota, ojalá no tuviera que decir esto, la voz de Royce destilaba falsa compasión. Pero lo Roman 6. Hace 2 mañanas justo antes del alba, estaba revisando mi carro cerca del puesto de comercio cuando noté a alguien moviéndose entre los matorrales hacia su campamento. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez tenía asuntos con su gente, pero luego lo Roman 6 regresar por el mismo camino cargando algo envuelto en lona algo largo, con forma de rifles. Mentiras. Cada palabra era una mentira calculada, pronunciada con la suave seguridad de un hombre que había construido su carrera sobre el engaño. Las manos de Gideon se cerraron en puños a su espalda, la cuerda cortando más profundo mientras forcejeaba contra las ataduras. No es verdad, dijo Gideon más alto, nunca me acerqué a su almacén, nunca toqué esos rifles, realmente. Pero Royce ya sacaba del abrigo un papel doblado. Lo entregó a Tacacota con solemnidad teatral. Encontré esto cerca de donde guardaban los rifles, un recibo del puesto de comercio con su nombre. Tacacota desdobló el papel sus ojos recorriendo la escritura. El corazón de Gideon se hundió. Había firmado recibos en el puesto al recoger el contrato de entrega. Procedimiento estándar nada extraño. Pero ahora esa firma se convierte en prueba de culpa, evidencia de que había estado en la zona, de que había tenido exceso y oportunidad. La expresión del jefe se oscureció. Miró a Gideon con algo cercano a la certeza, la clase de certeza que terminaba en castigo rápido y permanente. La multitud se acercó más, su duda interior endureciéndose en convicción. Gideon sintió que el aire se volvía más denso, más pesado, oprimiendo el pecho como un peso físico. Y la joven seguía sin decir nada, pero sus ojos no abandonaban el rostro de Royce. Royce no había terminado. Se volvió para dirigirse directamente a la multitud, su voz subiendo con indignación fabricada. He intentado ser justo. He intentado dar a colonos y familias nativas la oportunidad de comerciar en paz, de construir algo mejor que lo interior. Pero hay hombres como este que ven oportunidad en el caos, hombres que quieren lucrarse con el conflicto. La ironía casi ahogó a Gideon. Esas palabras describían perfectamente a Royce, no a él, pero la multitud no lo sabía. Solo conocían lo que les habían dicho, lo que les habían mostrado. Gideon se obligó a hablar, acordar la actuación de Royce. Preguntan a cualquiera en el puesto de comercio. Entregué harina y sal, nada más. Me quedé una noche, dormí en el granero y cabalgué al día siguiente. Nunca me acerqué a su campamento hasta que alguien me dejó inconsciente y me arrastró aquí. Una anciana de la tribu con cabello platido trenzado por la espalda, avanzó. Habló a Tacacota en su idioma con tono interrogante. Tacacota escuchó, luego asintió lentamente, se volvió hacia Gideon. Dices que te atacaron donde cuando. En el arroyo ayer por la tarde, el sol estaba bajo tal vez una hora antes del anochecer. Estaba solo. Mi caballo bebía cuando algo me golpeó por detrás. Tacacota intercambió miradas con varios hombres. Dos de ellos se apartaron rápidamente hacia el borde del campamento. Gideon entendió. Irían a revisar el arroyo a buscar señales de lucha, evidencia que pudiera respaldar su historia. Una esperanza frágil pero real brodo en su pecho.
Si encontraban pruebas, si veían tierra removida o sangre o cualquier cosa que confirmara su versión, tal vez todo pudiera terminar sin violencia. Pero Royce ya sacudía la cabeza, su expresión cambiando a algo parecido a la lástima. Claro que diría eso, cualquier culpable alegaría inocencia, cualquier ladrón inventaría una historia sobre ser atacado. Hizo una pausa, diciendo que sus palabras se asentaron. Pero no estoy aquí para discutir lo que él dice, estoy aquí para cantar lo que yo Roman 6. Y lo Roman 6 cerca del edificio de almacenamiento, lo Roman 6 levers esos rifles. Los hombres regresaron del arroyo más rápido de lo que Gideon esperaba, demasiado rápido. Hablaron con Takakota en voz baja y el rostro del jefe permaneció ilegible. Luego Takakota miró a Gideon de nuevo y esta vez había algo definitivo en su expresión. La tierra cerca del arroyo no muestra nada, ninguna señal de lucha, ninguna sangre, ninguna prueba de lo que afirmas. La esperanza de Gideon se hizo añicos. Claro que no había señales. Quien lo había atacado había sido cuidadoso, profesional, habían cubierto sus huellas, alisado la tierra, eliminado cualquier evidencia que pudiera contradecir la narrativa que Royce había construido. Entonces revisan su carro, dijo Gideon desesperado, señalando a Royce con la cabeza. Si es tan honesto, si le preocupa tanto la paz que la tribu registre sus pertenencias. Ven que está haciendo realmente aquí. La sonrisa de Royce no vacilo. Registrenlo, no tengo nada que ocultar. Takakota lo consideró, luego hizo un gesto a dos jóvenes. Estos se dirigieron al carro de Royce estacionado al borde del campamento cerca de los caballos. Royce los via con perfecta calma, las manos relajadas a los costados. No estaba preocupado. Eso era lo que más aterrorizaba Gideon. Royce no estaba preocupado porque lo había planeado todo. Lo que encontraron en ese carro no ayudaría a Gideon, solo empeoraría las cosas. La joven finalmente se movió. Dio tres pasos adelante, rompiendo la multitud sus ojos fijos en el rostro de su padre. Takakota la notó de inmediato su expresión suavizando un instante antes de endurecerse de nuevo. Alzó la mano orden silenciosa de que se detuviera. Ella obedeció, pero su cuerpo permaneció tenso con urgencia apenas contenida. Los hombres regresaron del carro de Royce levando algo envuelto en tela impermeable. Lo trajeron ante Takakota y lo desplegaron con cuidado. Dentro yacían tres rifles, los rifles sagrados, los que habían sido robados del almacén de la tribu. La multitud estalló en gritos de ira. Takakota levantó ambas manos exigiendo silencio. Cuando habló, su voz resonó por el campamento como trueno antes de la tormenta. La evidencia es clara, los rifles se encuentran en el carro de este hombre. Señaló a Royce, pero sus ojos seguían en Gideon. Ocultos ali por quien los robó. El mundo de Gideon se inclinó. Royce había plantado los rifles en su propio carro, sabiendo que la tribu lo registraría, sabiendo que los encontrarían y asumirían que Gideon los había escondido ali. Era perfecto. Cruel y perfecto, y no había nada que Gideon pudiera decir para cambiar lo que todos ahora creían cierto. Takakota alzó la mano y los gritos cesaron al instante. El silencio que siguió se sintió como el momento antes de que caiga el rayo, eléctrico y peligroso. El rostro del jefe había pasado de juicio medido a fría certeza. Primero habló en su lengua dirigiéndose a la tribu. Luego se volvió hacia Gideon y sus palabras llegaron en inglés cargadas de finalidad. Viniste a nuestra tierra, tomaste lo que protege a nuestros hijos. Intentaste ocultar tu crimen colocando los rifles en el carro de otro hombre, esperando que no registráramos, esperando que lo culpáramos a él en tu lugar. La voz de Takakota se endureció con cada frase. Esto no es solo robo, es traición a la paz que hemos luchado por mantener. Gideon tiró de las cuerdas, ignorando el dolor mientras se hundían en su piel.
No escondi esos rifles, Royce los puso ali el mismo, el es quien los robo. Los está usando para culparme en lugar de que miren lo que realmente planea aquí. Pero sus palabras sonaban desesperadas incluso para sus propios oídos. No tenía pruebas ni testigos nada más que su propia insistencia. Y eso no significaba nada frente a la evidencia física que todos acababan de ver. Royce estaba cerca de Takakota, su expresión cuidadosamente compuesta en era justa mezclada con decepción, como si hubiera esperado más de Gideon pero no se sorprendiera del resultado. Jefe Takakota dijo Royce voz suave y razonable, entiendo su enojo, estos rifles representan su seguridad, su capacidad de proteger a sus familias, su robo es un delito grave. Hizo una pausa, mirando a Gideon con lo que parecía tristeza genuina. Pero le pido que consider la misericordia, tal vez este hombre cometió un error, tal vez estaba desesperado, necesitaba dinero, matarlo no traerá comprensión entre nuestros pueblos. La sugerencia de misericordia hilo la sangre de Gideon porque entendió de inmediato lo que Royce hasha. Al pedir clemencia, Royce parecía noble y compasivo mientras reforzaba al mismo tiempo la culpa de Gideon. Cada palabra de su boca empujaba más a la tribu hacia la convicción mientras lo hacía percer la voz de la razón y la paz. Takakota estudió a Royce un largo momento, luego volvió a mirar a Gideon. Él habla por ti, pide que si te perdon la vida. Los ojos del jefe no tenían calor. Pero nuestra ley es clara. Robar armas destinadas a proteger a nuestras familias es un acto de guerra y los actos de guerra exigen consecuencias. La multitud se acercó más. Gideon vaya manos yendo a cuchillos y garrotes. Vaya rostros torcidos por rabia y miedo. Esta gente había recibido la promesa de protección mediante ese tratado. Les habían dado esos rifles como garantia de que podrían defenderse. Ahora alguien había robado esa seguridad y querían justicia. La merecían. Pero estaban a punto de castigar al hombre equivocado. Por favor, dijo Gideon, odiando la desesperación en su voz pero incapaz de detenerla. Solo denme oportunidad de probar lo que digo. Déjenme mostraros lo que Royce realmente planea. Ya tuviste tu oportunidad, dijo Takakota, la evidencia habla más alto que tus palabras. El jefe se volvió hacia la tribu reunida y comenzó a hablar en su idioma otra vez. Gideon no necesitaba traducción para entender lo que decía. Lo veía en como la gente esencia, en como lo miraban con expresiones que habían pasado de la ira a algo más frío y permanente. Takakota estaba pronunciando la sentencia. Royce captó la mirada de Gideon un instante y esta vez no se molestó en ocultar la satisfacción en su rostro. Había ganado. Había manipulado todo a la perfección, vuelto a toda una tribu contra un hombre inocente mientras se posicionaba como su aliado y defensor. Cualquier cosa que Royce planeara, cualquier esquema que requiriera que esta gente perdiera fe en los colonos, que se creyeran traicionados, estaba funcionando. Takakota terminó de hablar y se volvió hacia Gideon. La mano del jefe fue al cuchillo en su cinturón no para sacarlo, oh no, pero el gesto era claro. El juicio se había dictado, la sentencia se ejecutaría. Y entonces la joven avanzó de nuevo. Esta vez, cuando Takakota alzó la mano para detenerla, ella lo ignoró. Camino directo al centro del círculo, colocándose entre su padre y Gideon. Cuando habló, su voz cortó la tensión como una joya atraviesa la seda. Padre de tant. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La expresión de Takakota pasó de sorpresa a advertencia. Nala regresa a tu lugar, esto no te concierne. Pero Nala no se movió, permaneció perfectamente quieta, espalda recta, ojos fijos en una persona de la multitud. No en Gideon, no en su padre, Royce Barrett. Los ojos de Nala seguían clavados en Royce. La multitud se agitó inquieta, confundida por su desafío, incierta de que pretendía lograr.
Tacacoda dio en paso hasha su hija, voz baja y firme. Nala dijque regresis a tu lugar, el juicio y si ha dictado. Ella por fin miro a su padre, y en ese momento Gideon via algo en su rostro que le prido el pecho. Mito, no por sí misma sino por lo que sus palabras podrían costar por como decir la verdad podría cambiarlo todo. Pero bajo ese mito había algo más fuerte, determinación, del tipo que no se cala ni se aparta. El juicio está equivocado, dijo, su voz resonó clara y inquebrantable por el campamento, este hombre no robó nuestros rifles. La multitud estalló en murmullos errados, el rostro de Tacacoda se oscureció. Tu no estabas allí, no viste lo que pasó. Pero si Roman 6. Nala se volvió completamente hacha Royce. Hace dos mañanas antes del amanecer regresaba de cazar en las colinas del este. Via alguien moviéndose cerca del edificio de almacenamiento. Al principio pensé que era uno de los nuestros así que guardé silencio, no quería molestar. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar su voz era más dura. Pero no era uno de nosotros. La expresión de Royce no cambió pero algo se alteró en su postura. Seguía calmado pero Gideon via tensión calendos en sus hombros en la línea de su mandíbula. Nala estaba a punto de destruir todo lo que había construido y él lo sabía. Observé, continuó Nala, mi mantuve oculta porque algo se sentía mal en la forma en que se movía. Demasiado cuidadoso, demasiado deliberado. Abrió el edificio de almacenamiento, tomó los tres rifles, los envolvió en lona y los llevó hacia el asentamiento. Tomó Luego lo Roman 6 esconderlos cerca del arroyo, en los matorrales donde crecen densos los sauces. Pasó mucho tiempo cubriendo sus hulas, asegurándose de que nadie viera lo que había hecho. La multitud había quedado en completo silencio. Todas las personas permanecían inmóviles, prosando lo que oían. Tacacoda miraba a su hija con expresión atrapada, entre incredulidad y comprensión nascente. Si viste esto, dijo Tacacoda lentamente, porque no hablaste antes. Porque al principio no estaba segura. La luz era tenue. Podía ver lo que hacía pero no su rostro con claridad. No haste que volvió aquí esta mañana perdo frente a todos mencionando sobre lo sucedido. La voz de Nala se fortaleció. Entonces supe con certeza, y no permitiré que un hombre inocente mira por un crimen que no cometió. Royce por fin se movió, extendió las manos en gesto de confusión y dolor. Jefe Tacacoda no sé qué cree haber visto su hija, pero le aseguro. Nala se volvió hacia él cortándolo a mitad de phrase. Camino lentamente hasta quedar directamente frente a él. Lo bastante cerca para que no pudiera apartar la mirada. Lo bastante cerca para que todos vieran claramente ambos rostros. Cuando habló, sus palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. Cuatro palabras, simples devastadoras absolutas. T. Roman 6 hacerlo. El peso de esas palabras cayó sobre la reunión. Durante tres latidos completos nadie se movió, nadie respiró. Luego la máscara cuidadosamente construida de Royce se resquebrajó. Solo un instante, lo suficiente para que Gideon viera el cálculo en sus ojos, la rápida evaluación de cómo recuperarse, cómo torcerlo de nuevo a su favor. Pero antes de que Royce pudiera hablar, antes de que pudiera tejer otra mentira, Tacacoda avanzó. La mano del jefe salió disparada y aferró el brazo de Royce, no con suavidad. Su voz, cuando ligo, levaba una rabia que había estado creciendo desde que desaparecieron los rifles. Acusas a mi hija de mentir. La sonrisa de Royce regresó, pero más delgada, más desesperada. Jefe por favor, está equivocada, la luz era pobre, ella misma lo dijo, no pudo haber visto. Vaya lo suficiente. El agar de Tacacoda se apretó.
Y ahora explicarás por qué robust de nosotros, por qué intentast culpar a otro hombre y por qué creíste que podrías pariat en mi campamento y mentirme en la cara. Dos guerreros tribals avanzaron flanqueando a Royce por ambos lados. Su sonrisa desapareció por completo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Gideon via miedo genuino en los ojos de Royce Barrett. La trampa cuidadosamente planada se derrumbaba y el hombre que la había construido estaba a punto de quedar atrapado dentro. Royce intentó apartarse del agar de Tacacoda, pero el jefe lo mantuvo firme. Los dos guerreros se acercaron más manos descansando en sus armas, expresiones que no dejaban espacio para escape. Los ojos de Royce recorrieron el círculo buscando una abertura, una salida, pero la multitud se había cerrado herméticamente. No había donde correr. Esto es ridículo, dijo Royce, vos sabiendo con falsa indignación. Su hija está confundida. Intenta proteger a alguien, tal vez siente algo por este vaquero, no sé, pero no pueden creer seriamente. Registran su carro ordino Tacacoda, todo cada rincón cada espacio oculto. Cuatro hombres se dirigieron de inmediato al carro de Royce. Trabajaron con precisión metódica, retirando fondos falsos, revisando bajo los asientos, abriendo cada contenedor y bolsa. El rostro de Royce palideció mientras trabajaban, su confianza interior desangrándose con cada momento. Gideon observaba desde donde seguía atado al post, el corazón golpeando las costillas. La búsqueda no tardó mucho. Uno de los hombres gritó, sosteniendo una cartera de cuero que había encontrado bajo una tabla suelta en la caja del carro. La levó ante Tacacota y la abrió con cuidado. Dentro había papeles, docenas de ellos cubiertos de escritura y celos de apariencia oficial. Tacacota sacó el primer documento y comenzó a leer, su expresión oscureciéndose con cada línea. ¿Qué es esto? Exigió Tacacota, sosteniendo el papel para que Royce lo viera. Royce no dijo nada, su mandíbula apretada, las manos cerradas en puños a los costados. Gideon no podía ver el documento desde donde estaba atado, pero veía el efecto que tenía en Tacacota. El rostro del jefe había pasado de ira a algo más frío, más peligroso. Traición. Tacacota pasó el documento a la anciana de trenzas plátidas. Ella lo leyó, ojos ampliándose, luego lo pasó a otro anciano. Mientras más gente leía los papeles, una ola de conmoción y ira se extendía por la multitud. Finalmente Tacacota se volvió para dirigirse a todos, su voz temblando de furia apenas contenida. Estos papeles son contratos de tierra, acuidos para vender este territorio a compañías mineras y colonos del este. Contratos que afirman que yo ya he aceptado mover a mi pueblo de este val. Se volvió hacia Royce. Contratos con mi marca, mi firma, excepto que nunca firmé estos documentos, nunca acepté abandonar nuestra tierra. Las piezas encajaron en la mente de Gideon con brutal claridad. Royce no solo había robado los rifles, había falsificado acuerdos para obligar a la tribu a abandonar su tierra y, al incriminar a Gideon por el robo, al hacer creer a la tribu que un colono los había traicionado, Royce creaba el conflicto que necesitaba. Si la tribu tomaba represalias contra los colonos, si estalaba la violencia, las autoridades territoriales tendrían justificación para remover a la tribu por la fuerza. La tierra quedaría libre, los contratos se generarían y Royce cobraría su pago de las compañías que esperaban explotar los recursos del val. Tú planes todo esto, dijo Gideon, su voz resonando por el campamento. Robaste los rifles para hacerlos creer que yo los traicioné. Querías que se inauguraran lo suficiente para atacar a los colonos. Entonces las autoridades vendrían, los sacarían y tus compradores obtendrían la tierra. El silencio de Royce fue confirmación suficiente. Tacacota se acercó más, su mano ahora en el cuchillo del cinturón.
Cuando hablo, las palabras salieron entre dientes apretados. Habrías hecho que matáramos a un hombre inocente. Habrías iniciado una guerra entre nuestros pueblos y los colonos. Nos habrías expulsado de la tierra que ha sido nuestra por generations. La voz del jefe bajó apenas un susurro. Todo por dinero. Y solo negocio dijo Royce su máscara cayendo por completo. Ya no había fingimiento de amistad ni preocupación, solo calculo frío. Esta tierra vale más para las compañías que para ustedes. La están desperdiciando, viviéndola como si aún estuvieran en un pasado que ya no existe. Yo les ofrezco progreso, oportunidad. Tú ofreces mentiras. La mano de Tacacoda, Cicero más en el cachillo. Y ahora enfrentarás justicia, justicia verdadera. Los guerreros agarraron los brazos de Royce, obligándolo a erguirse en el centro del círculo. La multitud se acercó su ira palpable, sus voces sabiendo exigiendo castigo. Gideon lo vaya todo desarrollarse, el alivio lavándolo en olas tan poderosas que sus piernas casi cederan. La verdad finalmente era visible. La trampa se había derrumbado sobre el hombre que la había construido. Pero incluso mientras el alivio lo inundaba, Gideon veía algo que le heló la sangre. Royce sonría, no la falsa sonrisa de antes, sino algo genuino. Algo que sugería que on la quedaba una carta por jugar. Royce alzó la cabeza, esa terrible sonrisa todavía fija. Cuando habló, su voz resonó con absoluta confianza por la multitud silenciosa. Creen que esto termina conmigo, creen que trabajé solo. Rio el sonido espero y amargo. Esos contratos ya han sido entregados. Copias están en las oficinas territoriales ahora mismo esperando ser procesadas. Aunque me maten aunque quemen cada papel en ese carro las rutas ya están girando. En 3 semanas tal vez 4 llegarán funcionarios a hacer cumplir esos acuerdos. La multitud estalló en gritos errados. Takakota alzó la mano pidiendo silencio, pero el miedo en los rostros era inconfundible. Si Royce decía la verdad, si copias de esos documentos falsificados ya estaban en manos oficiales, matar a Royce no serviría de nada. La tribu perdería su tierra de todos modos. La guerra que Royce quería no ocurriría. Pero Gideon había pasado suficiente tiempo cerca de hombres como Royce para reconocer un farol cuando lo oía. Lo había visto en puestos de comercio y salons, observado a hombres desesperados hacer afirmaciones audaces que no podían respaldar, esperando que el miedo solo los salvara. Y en ese momento Royce estaba desesperado. Mente dijo Gideon. Todas las cabezas se volveron hacia él. Si ya hubiera entregado esos documentos, no tendría los originals en su carro. Habría guardado copias para sí, no los contratos reales con firmas falsificadas. Esos papeles son demasiado valiosos, demasiado peligrosos. No podía arriesgarse a que alguien más los viera antes de cerrar el trato. La sonrisa de Royce vaciló solo un instante, pero fue suficiente. Gideon insistió. ¿Why no pudo tener socios? Un plan como este, falsificar acuerdos tribals, robar armas sagradas, incriminar a un inocente, requerir secreto. Cuanta más gente involucrada, más posibilidades de que alguien hable, de que alguien sea atrapado, de que alguien exija una parte mayor. Trabajo solo porque tenía que hacerlo, porque nadie más podía saberlo que realmente hacía. Takakota estudió el rostro de Royce, leyendo la verdad en como su expresión había pasado de confianza a pánico apenas disimulado. El jefe asintió lentamente. Cortinal Vaquero. Uno de los guerreros se acercó a Gideon, sacó un cuchillo y cortó las cuerdas que le ataban las muñecas. El alivio cuando cesó la presión fue casi doloroso. Los brazos de Gideon cayeron a los costados, la sangre regresando a sus manos en un torrent ardiente. Se puso de pie tambaleándose ligeramente, luego se estabilizó y camino hacia donde Royce seguía de lado, en el centro del círculo.
Intentest que me mataran por un crimen que no cometí, dijo Gideon, mirando desde arriba al hombre que casi lo había destruido. Estabas dispuesto a iniciar una guerra, a hacer que murieran inocentes solo para ganar dinero con tierra robada. Royce lo fulminó con la mirada, su máscara completamente caída. Lo que quedaba era algo feo y pequeño. Tú no eres nadie, ¿crees que esto importa? ¿Crees que detenerme cambia algo? Haitian hombres como yo aquí afuera todos buscando las mismas oportunidades. Vendrá otro alguien más listo y esta gente perderá su tierra de todos modos. Tal vez dijo Gideon en voz baja, pero no hoy y no por ti. Takakoda avanzó colocandos junto a Gideon. El jefe miró a su hija que había permanecido de pie cerca de su padre durante toda la revelación. Orgullo se veía claro en su rostro mezclado con algo más profundo. Gratitud. Ella había arriesgado hablar contra él. Había desafiado su juicio frente a toda la tribu porque sabía que la verdad importaba más que la obediencia. Nala dijo Takakoda, tu valencia salvo una vida hoy, tus palabras detuvieron una injusticia. Puso una mano en su hombro. Honresta nuestro pueblo y a nuestra ley. Nala encontró los ojos de su padre, luego miró a Gideon. Algo pasó entre ellos, una comprensión que no necesitaba palabras. Ella lo había visto en el arroyo, había observado como Royce lo golpeaba por detrás, arrastraba su cuerpo inconsciente entre los matorrales. Podía haber hablado de inmediato, podía haber evitado todo esto, pero necesitaba estar segura. Necesitaba ver el rostro de Royce bajo las clara. Necesitaba ver sus mentiras antes de poder estar absolutamente segura. Y cuando llegó el momento, cuando la vida de un hombre inocente pendía de un hilo, había pronunciado esas cuatro palabras que lo cambiaron todo. Takakoda se volvió hacia Royce. Nuestra ley es clara, robusta de nosotros, intentest destruirnos y ahora responderás por esos crímenes. Los guerreros levantaron a Royce. El forcejeo, gritando amenazas y maldiciones, pero sus palabras ya no significaban nada. La multitud se abrió mientras lo conducían hacia el borde del campamento. Gideon lo veía sintiendo que algo pesado se levantaba de su pecho. Justicia, justicia verdadera. No la falsa versión que Royce había intentado construir, sino la que nace cuando la verdad es escuchada y actuada. Takakoda miró a Gideon un largo momento, luego extendió la mano. Gideon la tomó. El sol comenzaba a descender hacia las colinas del este, pintando el val en tonos ámbar y oxido. Gideon estaba al borde del campamento tribal, observando cómo los hombres recogen las pertenencias de Royce. Cada contrato falsificado, cada prueba, cada documento que demostraba la magnitud de su conspiración era reunido. Takakoda ya había enviado dos jinetes al oficina territorial más cercana con la historia real, levando prueba de la falsificación y una denuncia formal contra Royce Barrett por intento de fraude y robo. El propio Royce estaba atado cerca del centro del campamento, vigilado por cuatro guerreros. Su confianza interior había desaparecido por completo. El consejo tribal había deliberado menos de una hora antes de tomar su decisión. Royce sería retenido hasta que llegaran las autoridades territoriales a recogerlo. Enfrentaría juicio en un tribunal apropiado, respondería por sus crímenes bajo la ley que había intentado manipular. No era la justicia rápida que algunos en la tribu decían, pero Takakoda había sido claro en su razonamiento. Si mataban a Royce, su muerte podía ser tergiversada como prueba de que la tribu era peligrosa, impredecible, violenta. Mejor dejar que las autoridades vieran exactamente qué clase de hombre era. Dejar que la evidencia hablara por sí misma. El caballo de Gideon había sido encontrado pastando cerca del arroyo un ensalado intacto por quien lo había atacado. Uno de los guerreros jóvenes había traído al animal de vuelta junto con las pertenencias de Gideon. Todo estaba allí.
nada robado, nada dañado. Reviso las alforjas por costumbre, encontrando el pago por su trabajo de entrega en seguro en su bolsa de curo. 3 días atrás ese dinero había percido importante. Ahora sí sencha insignificante comparado con lo que casi había perdido. Nala se acercó desde la dirección de la vivienda de su padre. Levaba algo envuelto en tela que extendió hacia Gideon al detenerse a pocos pasos. Él lo tomó con cuidado, desdoblando la tela para revelar carne seca y pan plano, suficiente para varios días de viaje. Para tu viaje, dijo ella, su voz era más baja que durante el juicio pero no menos segura. Gracias, Gideon volvió a envolver la comida y la aseguró a la silla. Por esto, y por hablar cuando lo hiciste. Debería haber hablado antes de que llegara tan lejos. Hablaste cuando estuviste segura, eso requiere valor. La miro directamente. Esas 4 palabras salvaron mi vida. Una leve sonrisa tocó la comisura de su boca. Eran las únicas palabras que importaban. Tacacota salió de su vivienda y camino hacia ellos. La expresión del jefe se había suavizado desde que terminó el juicio, algo de la dureza abandonando sus rasgos. Se detuvo junto a su hija, poniendo una mano en su hombro antes de dirigirse a Gideon. Eres libre de irte, no queda duda entre nosotros. Tacacota hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. Lo que pasó aquí las mentiras, las falsas acusaciones, vinieron de la codicia de un solo hombre, no de todos los colonos. Mi pueblo recordará esa distinción. Yo recordaré que la valencia de tu hija evitó una injusticia, respondió Gideon, y que cuando la verdad salió a la luz, tú escuchaste. Tacacota asintió una vez, gesto de reconocimiento y respeto. Luego retrocedió, dando espacio a Gideon para montar. El animal se movió bajo él, ansioso por avanzar después de tanto tiempo quieto. Gideon recogió las riendas, luego miró a Nala una última vez. Si alguna vez estás cerca del puesto de comercio, preguntem por mí, te debo más que provisions y gratitud. La deuda está pagada, dijo ella. Pero algo en sus ojos sugería que tal vez aceptaría esa oferta algún día. Gideon volvió su cabello hacia la entrada del val. Mientras cabalgaba alejándose del campamento, miró atrás una vez. La tribu ya había vuelto a sus rutinas diarias, la crisis pasada, la amenaza eliminada. Tacacota estaba con un brazo alrededor de los hombros de Nala, observando partir a Gideon. Ninguno alzó la mano en despedida, pero no era necesario. Lo que se había dicho entre ellos era suficiente. El camino del val se extendía adelante, familiar y seguro ahora. Gideon tocó con los talons los costados del caballo, urgiéndolo a un trot constante. Detrás, el campamento tribal se hacía más pequeño con la distancia. Adelante estaban el puesto de comercio, otro contrato de entrega, otro tramo de días ordinarios. No era nadie especial, solo un hombre que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, que casi había muerto por un crimen que no cometió y que había sido salvado por 4 palabras pronunciadas exactamente en el momento justo. El sol tocó el horizonte mientras salía del val. Gideon no miró atrás de nuevo.